Hello everyone, my name is Zia Fajriah Mugni, student of Ekip Siliwangi. My study number is 2222-0129. The supporting lecturer is Mrs. Sri Supiah Cahyati, SH, MPD. Now I will make consecutive videos from English to Indonesian. We begin in Israel, which may be on the brink of another war. Israel has been bombing targets in Lebanon and in the Gaza Strip. This after rockets were fired into Israel from both locations. And as always, opinion is sharply polarized on who is to blame for all of this. Kita mulai di Israel, yang mungkin berada di ambang perang. Israel telah membom sasaran atau target di Lebanon, di jalur Gaza ini. Setelah roket ditembakkan ke Israel dari kedua lokasi, dan seperti biasa, pendapat atau opini terpolarisasi tajam tentang siapa yang harus disalahkan atas semua ini. Israel and its supporters point to the rockets and say that Israel is under attack. But critics of Israel highlight the bombing raids, the humanitarian situation in the Gaza Strip, and also the police raids on Al-Aqsa earlier this week. Israel ini dan para pendukungnya menunjuk ke arah roket dan mengatakan bahwa Israel sedang diserang. Tetapi para pengkritik terhadap Israel menyoroti serangan bom tersebut atas situasi kemanusiaan di jalur Gaza dan juga penggerebekan polisi di Al-Aqsa awal pekan ini. So to help you get some perspective, let me start by recalling all that's happened this week. On Tuesday, Israeli police stormed the Al-Aqsa Mosque. Why? The answer depends on whom you are. Untuk membantu Anda mendapatkan beberapa perspektif, izinkan saya mulai dengan mengingat semua yang terjadi minggu ini. Pada Selasa, polisi Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa. Mengapa? Jawabannya tergantung pada siapa Anda bertanya. Israel says that security forces were forced to enter the prayer halls because some masked agitators barricaded themselves inside the mosque. They point to an agreement that worshippers cannot stay inside the mosque overnight during Ramadan. The worshippers, though, tell another story. Israel mengatakan bahwa pasukan keamanan terpaksa memasuki ruang lubang mangsa karena beberapa agitator harus membarikade diri di dalam masjid. Mereka menunjuk pada kesepakatan bahwa jamaah tidak bisa tinggal di dalam masjid semalaman selama Ramadan. Para jamaah menceritakan kisah. أنا قاعد والله على الكرسي بكره مهمني مش بضربوا قاعدين كنابل والله ما عندي فكرة تكون بيون على صدري ورم يلا يا حاجي Soon, videos emerged showing Israeli police beating worshippers inside the mosque. Polisi Israel memukuli jamaah di dalam masjid. Now, let's just put all of this into perspective. This is where Al-Aqsa is located in Jerusalem's old city. This mosque is the third holiest site in Islam. The compound within which Al-Aqsa is located is incidentally also the most sacred site in Judaism. The Jews call it Temple Mount. Mari kita taruh atau biarkan saja semua ini dalam perspektif. Disinilah Al-Aqsa terletak di kota tua Yerusalem. Masjid ini adalah situs tersuci ketiga di dalam Islam. Kompleks di mana Al-Aqsa berada. Kebetulan juga merupakan situs paling suci dalam Yudaisme orang Yahudi. Orang Yahudi menyebutnya Temple Mount. This highly sensitive compound is governed by a long-standing status quo, under which only Muslims are allowed to worship inside Al-Aqsa. Non-Muslims only have visiting rights. They can't worship there. Kompleks yang sangat sensitif ini diatur oleh status quo lama, di mana hanya Muslim yang diizinkan beribadah di dalam Al-Aqsa. Non-Muslim hanya memiliki hak berkunjung. Mereka tidak bisa beribadah di sana. Now, Al-Aqsa has been at the heart of numerous clashes over the years, but a clash during the holy month of Ramadan is always likely to spill beyond the compound.
as it did in this case too. Protesters took to the streets of Gaza, many burning tires and attacking the police. Others organized a sit-in. Al-Aqsa telah menjadi jantung dari banyak bentrokan selama bertahun-tahun. Tapi bentrokan selama bulan suci Ramadan kemungkinan besar akan tumpah keluar kompleks. Seperti yang terjadi dalam kasus ini, juga pengunjuk rasa turun ke negara bagian Gaza. Yang lain mengorganisir aksi duduk di luar negeri. Soon after, rockets were fired into Israel from the Gaza Strip. Many of these rockets then intercepted by Israel's Iron Dome. In parts of Israel, the sky lit up, and on the ground, there was fear. Take a look. Setelah roket ditembakkan ke Israel dari jalur Gaza, banyak dari roket ini kemudian dicegat oleh kubah besi Israel di beberapa bagian Israel. Langit menyala dan di tanah ada ketakutan. Lihatlah. מטורף. And if you know anything about Israel, it of course was not going to sit idle. The country got its fighter jets airborne and struck strategic targets in Gaza. The Israeli army released this video. Dan jika Anda mengetahui sesuatu tentang Reddit, tentu saja tidak akan duduk diam. Negara mendapatkan pejuangnya jet mengudara dan menyerang sasaran strategis di Gaza. Tentara Israel merilis video ini. An escalation of tension between Israel and Palestine during Ramadan was bound to put the entire neighborhood on high alert. Why, you ask? Well, essentially because what happened 2 years ago in 2021, a very similar clash at Al-Aqsa during Ramadan triggered a war. It began on the 10th of May, and the ceasefire then only came into effect on the 21st of May. Eskalasi ketegangan antara Israel dan Palestina selama Ramadan pasti akan membuat seluruh lingkungan waspada. Mengapa? Anda bertanya dengan baik. Pada dasarnya, karena apa yang terjadi 2 tahun lalu, pada tahun 2021, bentrokan yang sangat mirip di Al-Aqsa selama Ramadan, memicu perang yang dimulai pada tanggal 10 Mei dan gencatan senjata kemudian baru berlaku pada tanggal 21 Mei. In between, some 256 people died in the Gaza Strip. 14 people died in Israel. Among them, incidentally, was an Indian national. So can the current clash trigger a similar situation? Turkey and Saudi Arabia among the first countries to step forward and condemn the raids, with Riyadh going to the extent of saying the clashes are detrimental to the peace process. Di antara sekitar 256 orang tewas di jalur Gaza, 14 orang tewas di Israel. Di antara mereka kebetulan adalah warga negara India, sehingga bentrokan saat ini dapat memicu situasi serupa. Turki dan Arab Saudi di antara negara-negara pertama yang melangkah maju dan mengutuk penggerebegan dengan Riyadh sampai-sampai mengatakan bahwa bentrokan itu merusak proses perdamaian. But those strong words did not have too much of an impact on the ground, because late on Wednesday night, the Israeli police entered the Al-Aqsa compound once again. Why? To evacuate worshippers, the IDF says. The Israeli police says there were youngsters who brought rocks and firecrackers into the mosque, and they had then barricaded themselves. Tapi kata-kata keras itu tidak terlalu berdampak di lapangan, karena pada Rabu malam, polisi Israel memasuki kompleks Al-Aqsa. Sekali lagi, kenapa? Mengevakuasi jamaah. Polisi Israel mengatakan ada anak muda yang membawa batu dan petasan ke masjid, dan mereka kemudian membarikade diri. The police reportedly used stun grenades and rubber bullets.
And these images of what was happening inside the compound then began to go viral, not just in Israel, not just in the Middle East, but across the world. Polisi dilaporkan menggunakan granat, kejut, dan peluru karet. Dan gambar-gambar ini tentang apa yang terjadi di dalam kompleks tersebut. Kemudian mulai menjadi viral, tidak hanya di Israel, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia. The worshippers reportedly retaliated by hurling objects at the police. Clashes broke out. The Palestinian Red Crescent says 6 people were injured. The police say 2 of their officers were injured too. And Para jamaah membalas dengan melemparkan benda-benda ke bentrokan polisi. Pecah bahwa Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 6 orang terluka. Polisi mengatakan 2 petugas mereka terluka. the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pointing the finger at, quote, extremists, unquote. He says the extremists are to be blamed for what happened. Juga seorang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menunjuk jari ke pengadilan. Ekstremis tanda kutip katanya. Ekstremis harus disalahkan atas apa yang terjadi. But who's really buying Netanyahu's narrative? Well, not too many, to be frank. Protests broke out as far as Turkey, with people gathering outside the Israeli mission out there. Tapi siapa yang benar-benar membeli narasi Netanyahu? Netanyahu juga tidak terlalu banyak untuk protes. Terus terang, pecah sejauh Turki dengan orang-orang berkumpul di luar misi Israel, di luar sana. And protests in other parts of the Middle East as well. These protests, for example, taking place in Jordan.